Mira, la. Es la siguiente, la. De los hombres yuga non luego cuya han perdido sin darse cuenta, porque siga non manual de reglas escrito para una. Del cerebro femenino que, francamente, no existe. Te han dicho que el liderazgo consiste en ser la figura dominante y ruidosa del grupo, la que toma las decisiones, la que toma el protagonismo. Pero quiero que escuches esto con. Eso no es lo que ella angela, en realidad no. Existe una enorme. Entre lo que creemos que genera. While lo que realmente activa las conexiones neuronales de seguridad y deseo, hoy vamos a analizar en profundidad tres posiciones. No. Seno. Y emocionales que las mujeres. Pero que la. De los hombres tienen demasiado miedo. Demasiado. Como para intentarlo. Y si te quedas conmigo al final. La verdad oculta que explica por. Tus esfuerzos por ser el hombre a menudo te hacen sentir como un extra en tu propia descarga cognitiva. Sientes cierta resistencia a esto. Piensas, ya hago suficiente, pero escúchala. Las mujeres a menudo cargan con lo que llamamos la carga mental, esa pesta invisible y interminable que permanece abierta en la parte posterior de la corteza prefrontal, los horarios, el estado emocional de los hijos, la del hogar. Cuando una mujer pide ayuda, no te pidiendo que laves los platos, te pidiendo que asumas la carga ejecutiva. Si en que desert. Ayudar, siendo la jefa, trabajando, cuando. En modo jefa, su sistema nervioso se encuentra en un estado de alta actividad de ondas beta y es casi imposible pasar de jefe de. A compara conectada cuando el cerebro. Atrapado en un ciclo de. La. Femenina el detector de humo del cerebro es reactiva a los entornos desorganizados y a las tareas sociales sin resolver, cuando adoptas la postura de descarga cognitiva, reduciendo la actividad de su. La indicas a su compulso vagal ventral que puede dejar de buscar amenazas o tareas. Deja de preguntar. ¿Puedo hacer para ayudar? Eso supone un esfuerzo mental en su lugar, USAL. De buscar y resolver, una vez al. Busca en el entorno un problema pendiente, una factura, una encimera desordenada, una social y. Sin mencionarlo. Mira, duo, lo. Cuando. Emocionada, frustrada o. Tu cerebro te grita que los soluciones o que te defiendas la. De los hombres intentan resolverla. O argumentar con la. Pero lo que le pide es que es un refugio, un lugar donde su causa emocional pueda desahogar sin que la persona que lo contiene se rompa. Cuando te pones a la defensiva, te conviertes en un segundo fuego. Ahora, en lugar de una persona estresada, G2, su cerebro percibe tu actitud defensiva como una retirada de la seguridad, ella se siente sola en la. Contigo. Esto tiene que ver con las neuronas espejo, si ella se altera y. Tú, te mantienes firme no. Si no firme su sistema nervioso eventualmente. A sincronizarse con el tuyo al mantener un ritmo regulado y hablar en voz baja y pausada, literalmente, guiando su sistema nervioso de regreso en estado de homeostasis de la resonancia. La pausa de 6 segundos, cuando ella suelta una bomba emocional,
cuenta hasta si antes de hablar, esto permite que tu propia. Se como y evita un secuestro, asegurando que respondas des tu corteza prefrontal así de la. En lugar de tu cerebro reptiliano, ahora vimos. Chiuche. Sucede internamente en lo que respecta a la intimidad o la presencia. Vivimos en una. De distracciones, la. De los hombres les dan a sus parejas una. Sobrante, pero existe un tipo. De presencia el dominio atencional donde es claro que, por este momento nada. Existe en el mundo digital o. Las mujeres son. Sensibles a las brecas de presencia, si miras el. Mientras ella habla o si. Pensando en el trabajo mientras la abrazas, ella lo sabe, su cerebro lo interpreta como una falta de. Lo que activa una alarma de apego. Cuando la prestas. Concentrada y mantienes contacto visual, se libera oxitocina, la hormona del. Y dopamina en ambos cerebros. Activa la. Derica, responsable de la conciencia interoceptiva o de centers comprendida, literalmente, la Jesus Center. Viva y segura de. Misma con solo mirarla. Y el hombro libre de. Cuando llegues a casa. Del trabajo, o cuando ella entre guarda el. En un. Durante los primeros 15 minutos, sin exceptions, del tu. Plena, no la. De pausa publicitaria, recuerda si a verdad oculta que. Esto es lo que tu cerebro no te. Diciendo. La. Por lo que los hombres nunca intentan estas posiciones no es porque son perezosos o poco curiosos, es porque estas posiciones requieren que seas lo suficientemente vulnerable como para mantener la calma y es. Hacer cosas trabajar, arreglar, provar que ser la persona que se mantiene tranquila cuando ella no lo. Y es. Comprar un regalo que asumir la responsabilidad de la casa. La verdad oculta es esta, las mujeres no te rugan que hagas. Te rugan que. Presente, cuando dejes de intentar ganarla. Y empiezas a intentar controlarla, todo cambia, tu cerebro se relaya, y el cerebro de ella se relaya, y por primera vez. No son solo comparos de piso o pareja, son un equipo, piensa en eso, bien, menos el obra,